I didn't know very much. I've heard his name, but I've never met Rabbi Lionel Blue from the United Kingdom. I met him 2 days ago, and he's a modest man, full of humor. And I asked him how he wanted me to present him, introduce him. And he said, tell everybody that I'm just a lecturer, a writer, and a broadcaster. And tell them also that I'm a member of the Jewish establishment who has non-establishment opinions. Ladies and gentlemen, I give you Rabbi Lionel Blue. Ladies and gentlemen, I would like to ask you to do a little exercise. Would you please just shut your eyes for a moment? And now think yourselves away from this Brussels of affluence, relative happiness, to Brussels 55 years ago, when the Nazi horror had come here, the deportations were starting, some saints were hiding Jewish people in their cellars, some not so saintly were giving their names to the Gestapo. Think of the society in living memory, the horror which is behind us now. I think we have to say that this Europe of ours has had a century of horror, worse than anything that Africa could produce or even Asia. And yet this was in the most sophisticated religious world, part of the world that existed. Therefore, we are basing all this on a very, very deep religious failure. A boy yesterday in Mandian said we should start with mea culpa. Possibly. But I think it might be more interesting to work out why it is that religion was so irrelevant in this horror. Why every army in Europe has been blessed by some religious establishment or other. Fascist, Nazi, Stalinist, democratic, everyone has had its blessing from a leading religious establishment. This has been a tremendous failure. Now, I'm not going to do PR compliments or personal trying to take a side in this matter. As far as Christianity has been concerned, there is in Christianity both a love of Jews and there is also a desire to diabolize Jews as deicides. A lot of the anti-Judaism of one part of Christianity fed into the anti-Semitism of Europe in this century, and also has to take responsibility for what happened between peoples and guaranteeing social justice and world peace. Before we can do that, I think we must try and promote cooperation among ourselves. Now, in other words, it is very, very difficult to learn from other people's experience. Going on, after this dreadful statement, I used to have to deal, my marriage is very, very stable. You see, she said, I leave all the big things, the decisions in a traditional manner to my husband. She said, or what we will have for dinner tomorrow. She said, or how much can we save, or whether we will have enough for our old age or our children. She said, these little matters I decide. She said, and that is who has gone to his office and found that he has no job suddenly. What are we religious people going to give to the person who comes home and finds their partner or their wife or their husband? There are all these people, and never has religion been so important, because it's on the memory of these people that we rely, because if these people had not existed,
Bonjour, nous sommes avec Yves aux Rencontres mondiales du logiciel libre 2011. Bonjour Yves. Bonjour. Donc tu es là pour nous présenter l'association Chala. Qu'est-ce que l'association Chala, s'il te plaît? Alors le Chala, c'est le club des hommes et femmes d'affaires du libre en Afrique, qui est un réseau virtuel d'entrepreneurs ayant vocation à intégrer des solutions libres et open source auprès d'entreprises et organisations, quelles qu'elles soient, en Afrique essentiellement ou ailleurs. Très bien, aujourd'hui votre association est composée d'entreprises dans l'ensemble de l'Afrique, de nombre combien d'entrepreneurs environ? Alors on dénombre à peu près une vingtaine de membres, installés dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à Madagascar. On essaie de couvrir à peu près tout le territoire. L'idée étant de fédérer les idées et les compétences. Très bien, donc aujourd'hui qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous travaillez ensemble, quand vous discutez au sein de l'association? Alors il y a plusieurs façons de procéder. La première étant effectivement le consortium pour répondre à des appels d'offres publics d'organisations transcontinentales, de type Banque africaine de développement, de type Organisation internationale de la francophonie. Je cite et je remercie d'ailleurs l'Organisation internationale de la francophonie parce que c'est sous son égide, et notamment l'Institut de la francophonie numérique, que le Chala a été créé. L'idée étant de pouvoir répondre à des appels d'offres ou des consultations conséquentes et de pouvoir créer des consortiums d'entreprises géolocalisées. Très bien, ok. Aujourd'hui, quel est ton avis sur l'utilisation justement des logiciels libres en Afrique et ce que ça représente au niveau économique sur ton expérience que tu as au sein de l'association? Alors, la particularité du logiciel libre en Afrique, elle est à peu près la même ou alors plus ou moins identique à celle qu'on retrouvait ici il y a 20 ans. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises en intègrent, peu en font état, peu en font la publicité. Pour autant, pas mal de sites ont leur pas mal d'institutions ont leur propre site développé à partir de logiciels libres, PHP notamment. Nous, en tant que Chala, avons mis en place un certain nombre de programmes de certification, notamment Zen et PHP, de sorte à pouvoir équiper ou en tout cas contribuer à l'effort d'éducation de pas mal d'étudiants et leur permettre d'adhérer au moins au principe du logiciel libre. Le marché en tant que tel, j'aurais tendance à dire qu'il est porteur, qui se développe de plus en plus. Pour autant, je suis incapable aujourd'hui de le quantifier avec exactitude. Très bien. Et en matière d'éducation, justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses à faire, surtout excuse-moi, sur toute la partie formation de techniciens, d'ingénieurs, il y a des choses qui sont faites ou à faire aujourd'hui? Il y a énormément de choses qui sont faites. La particularité, et là on s'en félicite pas mal, soit au sein du Chala, soit au sein de FOSFA, qui est la Free and Open Source Software Foundation for Africa, à laquelle le Chala adhère et dont je suis membre du bureau, de mener des programmes d'éducation, non pas uniquement sur les cycles universitaires, ce qu'on retrouve dans la majorité des pays, mais à partir du primaire. Au sein de certaines de ces associations à laquelles j'appartiens, nous développons des programmes notamment pour les écoles primaires. Savoir qu'on éduque chacun des enfants à cultiver le choix d'utiliser des solutions, qu'elles soient libres ou propriétaires, mais au moins qu'elles aient la connaissance de la solution libre. D'accord, ce qui n'est pas toujours aujourd'hui le cas en Afrique? Absolument pas. On a pas mal en fait de process ou en tout cas de cycles où les seuls programmes que l'on connaît c'est Microsoft et la suite Office. Très bien. Si aujourd'hui on va avoir des informations sur votre activité, on va où? Alors, comme diraient les autres, wawawa.chala.biz, c'est la page centrale. Très bien. Et après sur les autres FOSSA, c'est ça donc FOSFA, donc FO2SFA.net et Aprelia, APERLIA.org pour l'association à la promotion des ressources éducatives libres en Afrique. Très bien, merci beaucoup Yves et à bientôt. Je t'en prie Jonathan, à bientôt.